Dear students, today we are going to discuss the third part of the topic inverse of a matrix. The section is solution of the system by the inverse of a matrix. A solution of the system of equations by the inverse of a matrix. So consider a system of n equations. Consider a system of n equations in n unknowns. Here the n unknowns are given by x1, x2, etc. xn. That is, the system is a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus etc. a2n xn is equal to b2, etc. an1 x1 plus an2 x2 plus etc. ann xn equal to bn. So this is the system of equations, system of n equations. There are n equations here and n unknowns. Okay, the unknowns are or variables are given by x1, x2, etc. xn. So we know the solution of this system is a vector x is equal to x1, x2, etc. xn, which satisfies uh, each of these equations of the system simultaneously. Okay, ഒരേ സമയം ഈ n ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ the values of x1, x2, etc. xn will be the solution of this system. We all know that. Now, this system one can be expressed as in matrix notation. We can express this system as ax is equal to b. Okay, ax equal to b, where a is the x is this vector x1, x2, etc. xn, and a is the coefficient matrix, that is the coefficients of this a11, a12, etc. a1n, a21, a22, etc. a2n, and so on, an1, an2, etc. an1. So here this matrix is n by n square matrix. Okay, so and b is equal to the column vector b1, b2, etc. bn. So in matrix notation, we can express the system as Ax equal to b. Now, here we are using the inverse of this matrix A to find the solution of this Ax equal to b, the system. Okay, for that, suppose A is invertible. Suppose A is invertible. That means determinant of A is not equal to 0. Suppose determinant of A not equal to 0, then we have the solution of this. Then Ax equal to b has a solution. Okay? Ax equal to b has a solution, and the solution will be, we can find the solution as, so if A is invertible, then we have determinant of A not equal to 0. That implies A inverse equal to, we know A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. This exists, right? Since A determinant of A not equal to 0, A inverse exists. Okay, so we have from we have x equal ax equal to b, the matrix equation. So left multiplying this equation with A inverse, we have A inverse exists because the determinant of A not equal to 0. Left multiplying this equation with the A inverse, we get A inverse into Ax is equal to A inverse into B. Now, this is, we know the matrix multiplication is associative. So, we can represent this, or we can express this as A inverse into A into X is equal to A inverse into B by associativity of matrix multiplication. Okay. So we know A inverse into A is the nothing but the identity matrix I into X is equal to A inverse into B. So X is I into X is X equal to A inverse B. So this will be the solution. Okay. So the matrix uh,
x equal to A inverse B will be the solution of our matrix equation Ax equal to B, or the system Ax equal to B. Okay, so to get this matrix or the solution, A inverse should be found out. Okay, so this is uh, the solution of the uh, system of equations. Okay, we can do as a problem. So this is the question. Yeah. Solve the system 2x1 minus 9x2 equal to 15, 3x1 plus 6x2 equal to 16 by using the inverse of the coefficient matrix. Okay, so to do this problem, first we can convert this system into the matrix notation. Okay, so the matrix notation of the system is given by Ax is equal to B. So the matrix notation of the system is given by Ax equal to B, where A is equal to the coefficient matrix, that is the coefficient of this 2 minus 9, 3, 6. So just find the coefficient. Now we need to find the determinant inverse of A. So here we have determinant of A is equal to what? 2 into 16 minus 9 into, so minus 9 into 3. This is nothing but 39, right? So determinant of A equal to this. Now adjoint of A, we have the adjoint of A is equal to, this is A, the 2 by 2 matrix. So the adjoint of A is just interchange the diagonal elements. So 6 and 2, and uh, change the symbol or sign of the off diagonal elements. So it is 9 minus 3. So this is the adjoint of A. Therefore, the A inverse is, what is A inverse? A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. This is nothing but 6, 9 minus 3, 2 divided by determinant of A is equal to 90, or 1 by 39 into. Okay. Now we have, by this method, Ax equal to B imply the solution will be x equal to A inverse B. So we can directly write, replace the values of A inverse. So this is nothing but A inverse is 1 by 39 into 1 by 39 into 6 into 9, 6 9 minus 3, 2 into B. So our B was, what is B? So for B equal to for 15 comma 16. Here we can write B equal to 15 comma 16. Right. So this will be 15, 16. So we just multiply these two matrices. We'll get 1 by 39 into this 6 into 15, 6 into 15 plus 9 into 6 into 15 plus 9 into 16. Right. Then second row is 3 into 15 plus 2 into 16. So minus 3 into 15 plus 2 into 16. So this is nothing but 1 by 39 into what is it, 6 into 15 plus 9 into 16 is 234, and this is minus 30. So this is equal to 239, 34 by 39 is 6. Here is minus 1 by 3. Clear. So this is x. What is x? X is equal to x1 comma x2, which is equal to 6 minus 1 by 3. So our solution is x equal to 6 and x1 equal to 6 and x2 equal to minus 1 by 3. It is the solution of the given question. Okay. Here the given the next question is solve 2x1 plus
x3 equal to 2, minus 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equal to 4, and minus 5x1 plus 5x2 plus 6x3 equal to minus 1. So this is a system of equation in the three equations in three unknowns. Here unknowns are x1, x2, and x3. Okay. Now this system can be expressed in matrix notation as the above system can be expressed as what? Ax equal to b, where a equal to 2, 0. Here the coefficient of x2 is 0, and 1, minus 2, 3, 4, minus 5, 5, 6, and b equal to, I said b equal to 2, 4, minus 1. Clear? Here actually we found the inverse of this matrix in the last video by using the raw operations method. So from there we get A inverse is nothing but A inverse is equal to 2, 0, 1. Sorry, the inverse was minus 2, 5, minus 3, minus 8, 17, minus 10, 5, minus 10, 6. Okay, so our solution will be what? Therefore x is equal to A inverse into B. So this is the A inverse, minus 2, 5, minus 3, minus 8, 17, minus 10, 5, minus 10 into 6 into B is nothing but, what was B? That is 2, what was that? 2, 4, minus 1, right? So 2, 4, minus 1. So multiplying this, we get minus 2 into 2, that is minus 4, plus 5 into 4, 20, minus 3 into minus 1, so plus 3. And second row is minus 8 into 2, that is minus 16, plus 17 into 4, uh, 68, plus minus 10 into minus 1, that is plus 10. So here next 5 into 2, that is 10, plus minus 10 into 4 is minus 40, plus 6 into minus 1 is minus 6. So this will be our x is x1, x2, x3, x1, x2, x3. This is nothing but what is 20 plus 3 minus 4 is minus 19, sorry, plus 19, and that is 68, 78 minus 16, it is 62, and this is minus 46 minus 36. So this will be the solution. X1 equal to 19, x2 equal to, the solution is x1 equal to 19, x2 equal to 62, and x3 equal to minus 36. Okay, the only thing is to find the inverse. Okay, so here we uh, we we say that x a inverse, if a inverse exists, that is if determinant of a not equal to 0, then the solution will be x equal to a inverse b. So if that is a, if a is invertible, then only we can find the solution. So if determinant of a equal to 0 or a is not invertible, then we can say that, or non if a is singular, then the solution, the system has no solution. Okay, then next the uniqueness of solution of the system. That is
suppose when determinant of A is not equal to 0, then the solution of the system Ax equal to B is unique. Okay, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ 0 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ദി മാട്രിക്സ് എ ഇസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, okay, then the solution of the system Ax equal to B is unique. That is we need to prove. Okay, so directly we can prove this. So if ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Suppose determinant of A is not equal to 0. So suppose determinant of A is not equal to 0. To show that Ax equal to B has a unique solution. Okay, to show that Ax equal to B has a unique solution. അതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. Suppose the solution is not unique. If not, നമ്മൾ suppose ചെയ്യുകയാണ്, if not, let x1, x2 be two solutions. ഒന്നിലേറെ solution ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ suppose ചെയ്യുന്നു. Let it be 1. Okay, solutions of 1. So x1 and x2 be two solutions of 1. Therefore, since x1 is a solution, we have ax1 is equal to b. Since x2 is a solution, we have ax2 equal to b. Clear? So therefore we have ax1 equal to b and ax2 equal to b. Since the right sides are equal, we have the left sides are also equal. That implies ax1 is equal to ax2. Now we suppose that determinant of A is not equal to 0. Therefore A inverse exists. Okay, now I'm numbering this as 2. Now since determinant of A is not equal to 0, we have what? A inverse exists. Okay, so we can left multiply this equation, second equation, with the A inverse. So second equation can be written as A inverse into ax1, which is equal to A inverse into ax2. Okay, that means by associativity we have A inverse into A into x1, which is equal to A inverse into A into x2. We know that A inverse into A is I into x1 is equal to I into x2. This is nothing but x1 equal to x2. That means x1 and x2 are equal. What we suppose x1 and x2 be two solutions. Okay, so any two solutions. So if you are taking any two solutions of this equation, then they are equal. So solution is equal, unique. Therefore the solution is unique if determinant of A is not equal to 0. Okay, so നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ax equal to b എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, if we have a system ax equal to b, then if determinant of A is not equal to 0, this implies ax equal to b as a unique solution. Okay, as a unique solution. Next, ഇനി ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നോൺ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ax ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം homogeneous system is always consistent. Consistent means a system is consistent if it has a solution. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് പറയുന്നത്, കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റന്റ്
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the system is consistent if there's a solution. Okay, അപ്പോൾ homogeneous system is always consistent കാരണം ഇതിന് x equal to 0 is always a solution of this 3. ഒരു homogeneous systemത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും x equal 0 എല്ലായ്പ്പോഴും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കേസ് ഇതിന് വരാനില്ല. x equal to b എന്നുള്ളതിന് റൈറ്റ് സൈഡ് നോൺ ഹോമോജനസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, കാരണം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ആവുന്ന കേസിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടായേക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ x equal 0 എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൽ നമുക്കൊരു തിയറം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം, തിയറം പറയുന്നത് ഇതാണ്, a homogeneous system of n linear equations in n variables ax equals 0. That is the homogeneous system ax equals 0 has only trivial solution. Trivial solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x equals 0. This is called trivial solution. Has only trivial solution if and only if a is non-singular. Okay. അപ്പോൾ non-singular means determinant of a not equal to 0. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ax equals 0 has a trivial solution implies a is non-singular, and a is non-singular implies ax equals 0 has a trivial solution only. Okay, has only trivial solution. Trivial solution മാത്രമാണെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, has only trivial solution. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻസി പാർട്ട് മാത്രമേ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സഫിഷ്യൻസി പാർട്ട് മീൻസ് എ നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ax equals 0 has only trivial solution. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സഫിഷ്യൻസി പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് suppose that simple proof ആണ്, a is non-singular. A is non-singular means therefore determinant of a is not equal to 0. Therefore what? A inverse exists. A inverse, what is A inverse? A inverse is adjoint of a divided by determinant of a. So A inverse exists. So we can left to multiply this A inverse with our system. So ax equal to 0 implies A inverse into ax, which is nothing but A inverse into 0. So this implies A inverse into A into x is equal to A inverse into 0 is nothing but 0. That is A inverse A into A is I into x equal to 0. That is x equal to 0. This 0 is actually 0 matrix. That is 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 0 etc 0. Okay. സോ സൊല്യൂഷൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെർഫോർ എ എക്സ് ഈക്വൽ 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ 0. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ 0 എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ സൊല്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓർ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഹാസ് only trivial solution. Okay, trivial solution x equal to 0. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത്, so a homogeneous system of n linear equations in n unknowns or in an n variables ax equal 0 has a non-trivial solution. Non-trivial solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അല്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻ if and only if a is singular. കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ തിയറം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ax equal 0 has a trivial solution, is only trivial solution if and only if a is singular, a non-singular. So ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാം, എ നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ 0 ഹാസ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് 0 അല്ലാത്ത സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവാം. എന്തായാലും ഇതിന് എന്തുണ്ടാവും, എക്സ് ഈക്വൽ 0 എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതല്ലാത്ത നോൺ 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോ, എ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ. സിംഗുലർ മീൻസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, എ എക്സ് ഈക്വൽ 0നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഹാസ്
എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓൺലി ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ if and only if A is നോൺ സിംഗുലർ. നോൺ സിംഗുലർ അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ചെയ്യും. ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ 0 ഹാസ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. നോൺ ട്രിവിയൽ Ax equal to 0 has non-trivial solution x not equal to 0 if and only if A is singular. A is singular. That is if determinant of A is equal to 0. That is if determinant of A equal to 0. Okay. That is if determinant of A equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം കോഎഫിഷ്യൻ മാട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ? കോഎഫിഷ്യൻ മാട്രിക്സ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ്. അതായത് n ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ n അൺനോൺസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ m ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ n അൺനോൺസ് പറ്റൂല. എ എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കണം? n/n ആയിരിക്കണം. റോയും കോളം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസസ് പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മളുടെ പറയുന്നത് കേസ്. ഇപ്പോൾ ഇനി എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഹാസ് എ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ, ഇസ് എ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ. അത് ട്രിവിയൽ 0 ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ഓൺലി ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ 0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ട്രിവിയൽ ആണോ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ബി എക്സ് ഈക്വൽ 0 എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. So we are winding up this with this. So thanks for watching.